முன்னால் மேட்ச் பாக்ஸ் கிடையாது. மேட்ச் பாக்ஸ் கடையில் வச்சு விற்கிறத ஒருத்தர் சொல்கிறாரு, இந்த வெள்ளைக்காரங்க காலத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு பாரு, என்ன கொடுமை பாரு, நெருப்பு எல்லாம் கடையில் போய் வாங்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ தண்ணியெல்லாம் கடையில் போய் வாங்குகிறோம். ஸோ ஐம்பூதங்களில் வந்து நெருப்பை கடையில் போய் வாங்குறது வந்து ஒரு வயசான தாத்தா திட்டுறாரு. நெருப்பு வெள்ளைக்காரங்க வந்தோடனே நாடே குட்டி சோறாக போச்சு, நெருப்பெல்லாம் கடையில் போய் வாங்க வேண்டியிருக்குன்ட்டு. அந்த காலத்தில் வீட்டில் யாராவது ஒரு வீட்டில் வந்து நெருப்பு வச்சுருப்பாங்களாம், அது வந்து யாராவது போய் வாங்கிட்டு வருவாங்களாம். தானத்திலே சிறந்தது நெருப்பு தானம் அப்படின்னு ஒரு டைலாக் வருது இதில். அப்போ நெருப்பு தானம் கொடுப்பாங்க போல. ஒரு வீட்டில் எப்போதும் 24 மணி நேரம் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குமா, அவங்க வீட்டில் போய் தான் நெருப்பு வாங்கிட்டு வருவாங்க. மேட்ச் பாக்ஸ் கிடையாது. மேட்ச் பாக்ஸ் வரும்பொழுது இந்த வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் நாடு குடிச்சோரா போச்சு, நெருப்பெல்லாம் கடையில் போய் மேட்ச் பாக்ஸ்லாம் வாங்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு டைலாக் வருது. ஸோ இந்த மாதிரியான கல்ச்சர் எப்படி டெவலப் ஆச்சு ஒன்று இன்றைக்கி தண்ணி நம்ம கடையில் வாங்க போகும்போது அதை நம்ம பார்த்துக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் இதில் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாக சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து கடிகாரத்தில் மணி பார்க்குறதா இருக்கட்டும், ஒரு வீட்டில் கடிகாரம் வரதா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி காசு சில்லற காசு தான் இருக்கும், ரூபாய் இருக்கும். ஒரு வீட்டில் ரூபா இருந்ததுன்னா அவங்க பெரிய பணக்காரங்க. ஒரு 2 ரூபா நோட்டு 5 ரூபா நோட்டு ரூபா நோட்டு இருந்தாலே பணக்காரங்கன்னு அர்த்தம். எல்லோரும் ஏன்னா காயின்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்லாம் வருது. இப்போ நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப நியூஆன்சஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இது வந்து மற்ற லாங்குவேஜ்லேயும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். நாங்கள் இங்கிலீஷில் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இன்டர்நேஷனல் புக் நடத்துகிறோம், மற்ற லாங்குவேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இப்போ ஜப்பான் பற்றி நிறைய வருது, அந்த ஐஎன்ஏ பற்றி வரும் பொழுது, அதனால் இது ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜில் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ கீரா வந்து உலகம் முழுக்க எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இது வந்து ஒரு வாசலாக இருக்கும். இது மூலமாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம். இதுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணி கொடுத்த அவருடைய லீகல் ஹேர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் புக் கார்பரேஷன் சாரமாக. ஏன்னா ரொம்ப லீகல் ஹேர்ஸை டீல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். நாங்கள் வந்து எழுத்தாளரை கூட டீல் பண்ணிடுவோம், அவங்களுக்கு ஈகோ இருக்கும்பாங்க. ஜென்ரலி நான் இங்கே டெக்ஸ்ட் புக் கார்பரேஷன் வரதுக்கு முன்னால் சொல்லுவாங்க, ஆஃபீஸர்ஸ் தான் ரொம்ப ஈகோ இருக்கும்பாங்க. ஆனால் நான் இங்கே வந்து மினி மேடத்தோடு சேர்ந்து லிட்ரேச்சர் ஆட்கள்கிட்ட எல்லாம் உட்காந்து பார்க்கும்பொழுது ஆஃபீஸரை டீல் பண்ணுறது ஈஸி, எழுத்தாளருக்கு ஈகோ அதோட அதிகம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு வந்தேன். அப்புறம் சில எழுத்தாளர்கள் மறைந்து போய் அவங்க வாரிசுகள்கிட்ட பேசும்போது எழுத்தாளர்கிட்ட பேசுறது ஈகோ கூட கம்மி, அவங்க வாரிசுகள் அதோட ஈகோவாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சது. ஸோ அப்படிலாம் நிறைய கற்றுக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது கீரா அவர்களுடையது இளவேனில் இருக்கட்டும், அவங்களுடைய திவாகர் சார், பிரபாகர் சார், அவங்க 2 பேராக இருக்கட்டும், எல்லாருமே நல்ல ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணி இதுக்கான ரைட்ஸ்லாம் கொடுத்து எங்களுக்கு ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க. அதனால தான் இதை கொண்டு வர முடிஞ்சது. அவங்களுக்குலாம் நன்றி தெரிவித்து, மினி கிருஷ்ணன் மேடம் தான் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் டெய்லி சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்போம். இருந்தாலும் என்னை பொறுத்துக்கிட்டு கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இதை வந்து ஒரு கொலாபரேஷனில் 100 புக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். அப்படின்னா தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் கார்பரேஷனோட சேர்ந்து மோர் தென் 20 பப்ளிஷர்ஸ் குளோபல் பப்ளிஷரோட சேர்ந்து கொண்டு வந்திருக்கோங்கிறது வேறு எந்த கவர்மெண்ட்டுமே பண்ணாது, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான் பண்ணியிருக்கு. அதுக்கு வந்து நம்ம அரசாங்கத்துக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். அதுக்கு வந்து மினி கிருஷ்ணன் மேடம் வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரிச்சஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் தி லிட்டரரி வேர்ல்டு, அதுதான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன பிரச்சனைகளை சமாளிக்கிறதுல என்னால் அவங்களுக்கு உதவ முடிஞ்சுது. அந்த விதத்தில் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி, அதுவும் ஹிந்து லிட் ஃபெஸ்ட்டோட சேர்ந்து ராம் சாரோட இந்த ஸ்டேஜை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல, தமிழச்சி அக்கா கூட இந்த இதை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டில் அவங்க வந்து அவங்க வாய்ஸ் வந்து பயங்கரமாக ஒலிக்கும், இந்திய நாடளவில் ஒலிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ஸு. ஸோ 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் நானும் அக்கா ஒரு நிகழ்ச்சி பாலகிருஷ்ணன் சாருடைய நாட்டுக்குரல் நிகழ்ச்சியில் தொகுத்து வழங்கினோம். ஸோ 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமா எனக்கு வயசாகிடுச்சு, அவங்களுக்கு வயசாகவே இல்லை, அப்படியே இருக்காங்க. இருந்தாலும் அதே மாதிரியே இருக்காங்க. ஸோ இருந்தாலும் அதாவது எப்போதும் அக்காவை பற்றி சொல்லும் பொழுது எப்போதும் தங்கையாகவே இருக்கிற அக்கா அவர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதனால் தங்கையாகவே இருக்கிற அக்கா அவர்களுக்கு வணக்கத்தை சொல்லி, இந்த சுபஸ்ரீ தேசிகன் மேடத்துக்கு என் வாழ்த்துக்களை சொல்லி, என்றாம் சாருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி வணக்கத்தை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Many thanks, sir, for that informative words, and also for sharing glimpses of the original work by Kira as well as Subhashree's translation of the classic novel. A few words about our next guest speaker, Miss Mini Krishnan. If a single editor may be singled out for bringing out translations of Indian literature into the English, it is Mini Krishnan. Her dedication and work to this mission in the last few decades are phenomenal. This is especially true of Tamil, Malayalam, Telugu and Kannada literature, where she has introduced many a prominent writer to those reading in English. I request Ms. Mini Krishnan to please share her thoughts with us today. Good evening to all. I don't know whom to start thanking. Let's start by thanking Subhashree, my very dear Subhashree, and P. and Mr. Ram, Dr. Sumathi,
yes, with whom I have epic battles. I'd like to say that Mr. Ram is very special in the history of translation, because 30 years ago when I published 11 books through Macmillan from 10 Indian languages, we did 37 or 40 before I derailed myself from that company for publishing Dalit literature. I left and had to join Oxford. And I took the books to him. He was editing the front line at that time. I showed him the books and said, will you do some reviews? So he said, we'll do a review article. And all 11 books, he ran the covers. He sent Gauri Ramnaran herself, a very skilled and distinguished translator. Though at that time she hadn't translated much. She spent 3 days going through files in Macmillan. And that issue, which appeared in May '96, actually set off a roller coaster, a juggernaut of reviews right through the country. At that time, print was king. There was no social media, there was no internet to speak of. And if anyone ever really gave translations a huge start, it was Mr. Ram. I always remember you with great gratitude. And the Hindu itself, where we are now celebrating Lit for Life, Kritika and I also go way back. Nirmala Lakshman gave translation such a lot of importance in the literary review. So the Hindu has played a huge role in profiling translations of Indian literature in English. So I'd like to start with that. And then Dr. Sumathi, whose book actually is part of our program. We've already ordered 1,000 copies of that book. Birthing Hut, translated by Bharati Harishankar, who's the Vice Chancellor of the Avinashalingam University. Dr. Sankar Saravanan is really the anchor of the TNTB translation project, because, as I tell everyone, I'm the joker in this pack. I cannot read Tamil. I can only edit the English translations, along with resource persons who make sure that nothing has been missed. So I will not say anything about the book, but I will say about how important translation is. That's been my, if you wake me up at midnight, I can tell you why. It's the emotional bonding of India is possible through our cultural capital, which is, such a lot of work is done to protect tigers, to protect monuments. Next to nothing is being done in our universities to protect our languages and to see that students learn these languages. Translation is I call it the language of languages. It's actually a phrase Gugi Watyango came up with a couple of years ago. And without translation, if you look at the history of civilization, no culture would have developed. We would have had no mathematics, no astronomy, no science, no engineering. All this is possible only because there were translators going back hundreds of years, 1,000 years, translating from Arabic, translating from the Greek, from Latin, and here in our country, a very, very free translation between languages. So this project, which is anchored by the Tamil Nadu government and powered by it, could really be replicated by other regional governments as well. So the CIBF is based on the work that we've been doing in the TNTB. We really hope to take Tamil to the world. Thank you for asking me to speak. Thank you very much, Subhashri, for doing this book. We're going to catch you for another very soon. Thank you everyone for listening. Glory to Tamil Thai. But thank you. Thank you, ma'am, for your lovely words, and what a wonderful thought to reinforce today that translation is the language of languages. Thank you. I now share a few words about our next guest speaker, Mr. N. Ram. Mr. N. Ram, former chairman of the Hindu Publishing Group and former editor-in-chief of the Hindu and Group Publications, is a political journalist. He has written on a range of socio-political subjects and has specialized in investigative journalism.
He has written extensively on India's foreign policy and external relations, including India-China relations. Along with Ms. Susan Ram, he is the biographer of the Indian writer R.K. Narayan. The book is titled R.K. Narayan, The Early Years, 1906 to 1945, published by Penguin Books, India. His most recent work is Why Scams Are Here to Stay, Understanding Political Corruption in India. Mr. Ram was elected president of the contemporary India section of the 72nd session of the Indian History Congress in 2011. He is the recipient of several awards, including the Padma Bhushan for Journalism, 1990, Sri Lanka Ratna, Sri Lanka's highest civilian honor given to non-nationals, the Asian Investigative Journalist of the Year Award from the Press Foundation of Asia in 1990, the B.D. Goenka Award for Excellence in Journalism in 1989, XLRI's first JRD Tata Award for Business Ethics, the Raja Ram Mohan Roy Award for Contributions to Journalism from the Press Council of India in 2018, and a Columbia Journalism School Alumni Award in 2003. We are delighted to have you here with us, sir, and we now request you to kindly say a few words. Friends, it's a real pleasure to be able to go through this translation of a book of a remarkable writer who didn't finish high school, but who was both a popular writer and in some ways a cult writer for his style and for his mastery of a whole verbal tradition. So I was curious to, I read only the translation first, but I was curious to see what the original sounded like, and fortunately the original is available in a Kindle edition which I bought a couple of days ago and began to sample. And it's a wonderful experience because I didn't know, I didn't know this kind of writing till very recently. And I thank Subhashri in particular for inviting me, for interesting me in this launch. This is not a book launch, I was told. We have to be very careful because that's coming later. This is a celebration of this writer and this whole tradition of writing. But before I go further, I want to commend the Tamil Nadu government, and in particular the Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation, TNTB and ESC, for launching this whole program. It's an unusual program, and as was mentioned by Dr. Saravanan, it is unique for governments in India to do it. I think various things have come together. Wonderful novels, well selected, good translators. Of course, you got to try them one by one, and some may be better than others. You've got to evaluate them constantly, and I think that's work being done. And very fine coordination. And here I want to say something about my friend, Mini Krishnan, whom I've known for many years. Her love for literature, her excellence as an editor and now coordinating editor for this project, her search for new books. I don't want to give away any secrets, but she sought after a book by a writer and was looking for heirs who could talk about rights. And I think that will fructify and come out pretty soon, right? Yeah, she really goes far. So I mention this because these various things have come together, and I think it's a happy decision to bring in professional publishers. So that was a gap, I think, in many government publications in different parts of the country. They have to do it in a hurry. The bureaucrats supervise them. But here, I think both the political government and the officials concerned with this project, I think, did very well to
to make this decision to engage, to bring out the books through proper editing, proper evaluation, and above all, professional production values, which I think is going to do very well. Already several books, several translations have come out, so I think that's very important. As for, yeah, let's see what the invitation says exactly. So I have to. A celebration of one of the finest exponents of the Karisal landscape. That's what this is all about. And here is a remarkable voice. This added to the corpus of Tamil fiction. It's clearly expanded its cultural and emotional geography. Kira's, this particular book, Gopalapurathu Makkal. I read a book on the village itself. And first I was a bit confused whether because that's the same thing, whether they've added the people in the translation. And I even listened to the audio book first, which is very nicely done for the village. And then I finally got through to this book. No, I'm not interested in that translation, only in the original. And I don't have to read it, I can listen to it. That's a good translation, is it? Oh, I get that. But this novel, I think it's not just the story of a village. It retrieves a whole world, preserves memory, reshapes the possibilities of a narrative voice, a distinctive voice in modern Tamil writing. And it's a very ambitious work. Change takes place over a very long period. I didn't quite get the chronology of it. When did it start? Roughly. Oh, okay. So from the second half of the 19th century, it's a remarkably ambitious book. The period covered. No date is given in the book, but although there are markers, the Royal Indian Navy mutiny, the non-cooperation movement, Congress activists, youth coming into the village, old ideas changing. So there are many historical markers you can sort of detect what is happening. And the second part of the novel is there's a lot of political background, socio-political background there, which I think is woven very nicely into the novel. But coming back to it, I think it's deeply layered. It's got many stories, many layers, unsentimental, at times unsettling human relationships, bonds among people, power, desire, oppression, belief, and resilience in a drought-stricken region and society, yet very resourceful. And I think something very special is K. Rajanarayan's democratic imagination. The people, the second novel, first novel also has a lot of people. And they're not abstractions, they are real life, flesh and blood characters. You can empathize with them, you can relate to them very intimately. Bold characters, farm laborers, small cultivators, women, some of them very strong women. The Naikar women, even if for a small slight, they will go home and never return, the Kira says. It must be true of a certain section at that time. It happens to, fortunately for our novel, to Kittappan's wife, who takes issue with some small slight and goes back home never to return, clearing the path for something else, which is, I think, very important in this novel. And Kira rejects the condescension with which rural lives are often depicted. And there is no
depiction of any victimhood in this novel. None of that. Nothing romantic here. And I think they are all complex moral agents inhabiting equally complex social realities. I'm not a scholar. I'm not very well read in Tamil, so I don't want to say anything profound or seemingly profound on the style itself. But clearly, in the opinion of critics, and I can see that in reading, in sampling this, the original, the prose is rooted in spoken Tamil. It clearly has the idiomatic rhythms of a certain dialect, which I am not very familiar with, but very interesting. Instead of sort of standardizing or smoothing out regional speech into some kind of literary offering, the writer embraces local inflections, earthy expressions, storytelling cadences, transmitted across generations. Obviously Telugu figures into it, and there is some Sanskritic influences as well. So he did not merely use dialect, he dignifies it. He's very at home, natural with it. Establishing this oral culture, I think, as a legitimate and even as an important foundation for modern Tamil fiction. And I think this stylistic boldness gives the novel its music. Even I could see that if you read a whole chapter or two. Conversations are not polished. They are layered with humor, irony, and raw emotion at times. Gossip, anecdotes, myths circulate freely in the community, and he relays them all without any kind of judgmental certainty. It's often is not seen as judgmental, because very often if you are didactic, you try to drive home a message. I think literary values take a back seat. This is often observed by writers and critics. So you can really live through this novel, and I think the translation brings that out very well in a very simple way. But the novel, I think, at a deeper level is clearly a social and ethical text. He is not didactic about caste, oppression, and so on, but it brings it out in a very direct and simple way. It's at the same time bringing out the complexities of the situation. So I think it's a very distinguished novel, and I think it's typical of a certain writing style. My favorite character, as I no doubt I really connected with it strongly, is Kittappan. In this, an emotionally resonant figure in the novel, shaped by hard work, vulnerability, and understated moral strength. And his personality is clearly formed by the demands of labor, but certain natural gifts, despite the poverty of the region and the social constraints. And he is not portrayed as a tragic figure. He possesses an inner tenderness, because when somebody wakes him up by touching him, he hits out. But other than that, he is quite a gentle figure in the whole novel, with enormous strength. And I think there's a certain psychology that is brought out, which is not, there's no finality to it. What happens when he loses his strength after a certain feat of, is instigated to do something, and they trick him out of that, and I think he suffers as a result. It's not also clear when he dies, because part 2 begins with after Kittappan's death and so on, and how they begin to live together with Achintalu, his real love in the story. I think it's beautifully done, and I think that is clearly one of the central features or elements that give this novel its strong emotional
resonance. You can't talk about Kiras without dwelling on the erotic. And apparently, I learned from a distinguished member of parliament and scholar, Sumathi Thangapandian, Tamilichi Thangapandian, Professor Tamilichi Thangapandian, that there's a whole collection of short stories which he's very bold about that. And I think he does it with dignity, not seeking to exploit the subject and so on. And there are, I think, in this novel some not semi-hidden eroticism which are beautifully brought out in a bold way in this book. Finally, a word on the translation. Subhashri, I think, has done. I didn't know Subhashri, this part of Subhashri. She's a very good science writer. She goes quite deeply into that. We know that. But I didn't know about this, that she's tried her hand with translation, and this must have been extraordinarily difficult for both the style and the complexity which had to be brought out in the English language, which is extraordinary challenge. I can't improve on what has been said by Dr. Saravanan on the challenge of translations, but I really enjoyed. I read this translation in full. I really enjoyed it. It gives you a very good idea of the characteristics of the novel. It's also very accessible despite dealing with a complex subject. But there are many questions that for which there are no answers in the novel, and you begin to wonder about them, which I think enhances the interest, the level of interest in this work. So this is, I think, a very fine example of what has come out of this project of translation, and I once again want to commend the people behind this excellent program, which the Tamil Nadu government, the present government, headed by Chief Minister M.K. Stalin, has launched in Tamil Nadu. The people behind it, I think, are very important. I think the politicians also deserve a lot of credit for allowing this kind of creative freedom subjects. You don't have to constantly censor, look over your shoulder and see what they are writing. Somebody would be offended, or some symbol will be read or misconstrued to mean something that is against your own cause, your own political interests and so on. But to allow that kind of freedom, I think, is unusual these days, especially when there is a great deal of communal hate in this country, which is unleashed by a certain political movement that I need not name here, but everyone knows, which indulges in communalism, which is authoritarian, which suppresses democratic freedoms, and writers, particularly those belonging to the minority communities, are attacked. So in this context, to bring out these bold works and to encourage them to provide the financial support and the infrastructural support and the people support, I think is special and admirable, and I want to congratulate the people behind it, all involved who are recognized today, and there are many more as well. So thank you for this opportunity. I hope the book sells well. This is not a launch for the book, remember. This is only a celebration for it. The launch will come later. Thank you, sir, for your perceptive and engaging words and for shedding light on the main themes of the original book, the characters, the historical markers, the socio-political backdrop presented through the novel, and also the importance of well-crafted and authentic translations of these works. Thank you, sir. And now we'll take a moment to introduce our chief guest, Dr. Tamilichi Thangapandian, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, South Chennai. Dr. T. Sumathi Tamilichi Thangapandian is a trailblazer in Indian politics, literature
and academia, seamlessly combining her roles as a parliamentarian, poet, playwright, lyricist, and educator. Currently, she is the Member of Parliament, South Chennai constituency, and is a prominent voice advocating progressive values, cultural preservation, and social justice. Her dynamic career spans multiple domains, making her an inspiring figure in contemporary India. Inspired by her parents' commitment to public service, Dr. Tangapandian imbibed values of leadership from an early age. She holds degrees in English literature from Sri Meenakshi College for Women and Tyagaraja College of Arts and Science, where she was a university rank holder, and earned her PhD from the University of Madras. Her academic work focuses on diasporic and post-colonial literature with special attention to themes of migration. Dr. Tangapandian has had a distinguished academic career, serving as a senior lecturer in the Department of English at Queen Mary's College, Chennai, and teaching at William College for Women and PGP College of Arts and Science. She has presented papers at several national and international conferences on post-colonial literature, the Tamil diaspora, and translation studies. A recipient of the Australia-India Council Fellowship in 2004, she earned her doctorate from the University of Madras in 2010. An acclaimed poet, her interests include post-colonial and diasporic literature, translation, criticism, and Tamil theatre. As a writer and poet, Dr. Tangapandian has made a distinctive mark in Tamil literature. The author of 29 books in Tamil and English, her work engages with themes of feminism, environmental awareness, and cultural heritage. Imagery and emotional depth has been translated into several languages and has earned her multiple literary honors, including the Pavendar Bharatidasan Virudu from the Government of Tamil Nadu. Her writings are part of university syllabi across the state, reflecting her lasting influence on contemporary Tamil literature. In addition to her literary accomplishments, Dr. Tangapandian is an accomplished theatre artist and has performed in numerous plays of Tamil literary icons, including Bharatiyar and Inkulab. Her performances have explored feminist and socio-political themes, showcasing her ability to connect artistic expression with social commentary. Dr. Tangapandian has also contributed to cinema as a lyricist and dialogue writer, notably penning the song Pogum Pade for the acclaimed film Pisasu and dialogues for the Tamil adaptation of Queen titled Paris, Paris. Inspired by her family's legacy of public service, she transitioned seamlessly from academia and the arts to politics and currently serves as Member of Parliament for South Chennai, a position she has won decisively in both 2019 and 2024. She is currently the State Secretary of the Educators Wing, Deputy President of the Art, Culture and Rationality Wing, and the Chief Executive Committee of the DMK. As an MP, her work focuses on education, women's empowerment, environmental protection, and public health, and she has initiated the Valime Tamirachi project to promote youth skill development. She also plays an her several honors, including the Tamil Nadu Best MP Award 2019 to 2024 and the Parliamentarians Group for Children PGC Award for Child Rights in 2023. Through her multifaceted career as a poet, educator, and parliamentarian, she continues to embody a deep commitment to social justice, cultural preservation, and public service. We are truly honored by your presence with us this evening, ma'am. I ask you to share your thoughts with us. Kindly address the gathering.
Respected Mr. Ram and my dear Krishnan, with whom I had an association of more than 15 to 20 years, and என்னுடைய அன்பு தம்பி சரவணன், and my dear Subhashri, who actually has impressed me not only as a translator, I have known her as a poet as well. A very, very sensible, sensitive human being who has actually translated some of my poems and முன்பாக கூடிய delivering a speech in English, probably meandering between Tamil and English because it's a work of translation. And for 15 minutes on, okay. பேபலின் சாபம் இருந்திருக்காமல் போனால் உலகம் ஒரே மொழியை மட்டுமே பேசிக்கொண்டிருக்கும் என்பார்கள். But for the Babel Tower, we would have been speaking only one language. So right from that saying, the importance of translation has always been embedded in my mind as a creative writer, as an academician, and one who is very much interested in translation, not merely as an academic activity, but as a cultural activity. So that way, this evening is a very, very important evening for me because we are here to celebrate and give the proper accolades to our dear Subhashri for her very sincere, committed, passionate translation of our dear Kira Ayya. I was so happy to look at the photograph of our Kira Ayya in this wrapper. Look at the way he is just relaxedly posing for this picture. This is the spirit of Kira Ayya. இந்த புகைப்படத்தை நான் பார்த்துட்டு இருக்கப்பவே இந்த ஹால்குள்ள நுழையிறப்போ நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப கிரிம்மா சைலண்டா அப்படியே உட்கார்ந்துருந்த மாதிரி இருந்தது. கீராயாவுடைய மொத்த ஸ்பிரிட்டுக்கு இந்த அமைதியான அவ்வளவு அரங்கமான அரங்கம் வந்து சரியா இல்லையேன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்பே அது அப்படியே ஐஸ் பிரேக்கிங் செஷன் மாதிரி அருமையா தன்னுடைய உரையினால் தம்பி சங்கர சரவணன் ரொம்ப இலகுவாக்கினார். That is the essence of Kira Ayya. The way he writes about my people, because I always proudly associate myself as a daughter of the Karisal soil. I stand here today not merely as a guest, not merely as a reader, not merely as an academician or because of my long association with Kira Ayya, but the most important identity I carry here, particularly this evening, is as a woman who has walked the same dusty paths as the characters in this book. I stand here as someone whose skin has been tanned by the same unforgiving sun that beat down the people of Gopalapur. Kira Ayya by then had already written the novel Kobala Gramam. Even Mr. Ram has expressed that confusion. அந்த நாவல் முதல்ல வந்துருச்சு. அப்புறம் after the proclamation of the queen, the second novel just come. This was essentially the story of his own village, the Kobala Gramam, not this one, Idai 7. After finishing that novel, he might have thought that he had unburdened himself by telling his village's story, but it didn't end there. Thoughts must have run back and forth in his mind. We only wrote the story, we missed writing about the eccentric people who lived here on their unique characteristics. And then, can Ayya be idle? Pick up the pen, write the novel, and so he began writing Gopalapurathu Makkal. So we are here to celebrate the translation of that eternal work of Kira Ayya, which is, I would say, a monumentous tribute to that Unnati era of Karisal literature. And I congratulate and I commend Subhashri and Mini Krishnan also
for having done this work, and I am deeply grateful to the government of Tamil Nadu, especially our chief minister as well as the Textbook Society, for bringing out works like this, especially introducing such iconic, phenomenal personalities to English audience. A monument built not of a stone or brick, but of words, memories, and the very breath of our ancestors. To speak of this book is to speak of a mirror. When you hold this book, you are not holding the paper. பொதுவா சொல்லுவாங்க, ஒரு புத்தகத்திற்கு உரிய அந்த முழுமையான பண மதிப்பை இல்ல விலையை நீங்கள் ஒருபொழுதும் இந்த புத்தகத்திற்கு கொடுத்து வாங்க முடியாது. நீங்கள் வாங்குவதெல்லாம் அந்த விலையெல்லாம் அச்சுக்கூலிக்கும் காகிதத்திற்கும் உரிய விலை மட்டும்தான். முழுமையான ஒரு புத்தகத்தின் விலையை நீங்கள் நிர்ணயிக்க முடியாது, கொடுத்து வாங்கவே முடியாது. அதற்கான மிக மிக முக்கியமான ஒரு உதாரணம் கீரா ஐயாவினுடைய அனைத்து படைப்புகளும் என்று நான் சொல்லுவேன். மிக முக்கியமாக அவருடைய அந்த 2 நாவல்களும். This is not just pieces of paper held together or bound together. I am holding a handful of black soil. என் கரிசல் மண்ணை கையிலே ஏந்திருக்கிறேன். And if you listen closely, you can hear the heartbeat of people who have been silent for too long in the pages of mainstream history. That is where I find Shubhashree's work and Madam Mini Krishnan's endeavor very, very important in this juncture. To bring Kira's work to the limelight, especially to the mainstream, introducing him to the English readers. There was a time in the 1980s when the Tamil literary space walked with certain arrogance. It was the arrogance of the literary elite. Many believed that true Tamil literature was born only on the banks of Kaveri River. People believed that the dialect of Tanjavur, polished and musical, was the only vessel capable of holding high art. Even when people heard of our Kira Ayya, they dismissed him. That was at one point of time in the history. They saw an old man writing about dry lands, prickly pears and cattle. They thought, what can this villager write except solavadaigalayum, karasakattu dialectல சில கதைகளையும் மனுஷர்கள் மாடுகள் இவைகளை குறித்து இதை தவிர இந்த வயதான இல்லை இந்த எழுத்தாளருக்கு என்ன எழுத தெரியும்னு நினைச்சாங்க. What art can exist in a land where the earth cracks open for want of water? When Shakespeare began writing his began to write plays, some doubted his expertise, saying that he was not properly educated in the school. Had Shakespeare been writing only about the merits of the privileged lords, பிரபுத்துவ காலத்தில் எழுத வந்த ஷேக்ஸ்பியர் அவர்களை குறித்த மேன்மையான விஷயங்களை அந்த எலீட் விஷயங்களை வைத்து மட்டுமே படைத்துக் கொண்டிருந்தார் என்றால் அவர் மார்க்ஸினுடைய வீட்டினுடைய செல்லம் கொளிக்கின்ற ஒரு நாடகாசிரியராக உயர்ந்திருக்க முடியாது. Because he just mercilessly brought into theatre all the darker side as well as the flaws of the human beings at that particular point of time, be it lords or whoever it is. Before the spirit of art, Shakespeare is still revered high like that. அததான் நான் இன்னைக்கு கீரா ஐயாவுடைய படைப்புகளையும் பார்க்குறேன். அப்படி ஒரு காலம் இருந்தது 1980sல. Then all of them they read கோபாலபுரத்து மக்கள் and their opinion was shattered. It crumbled like a dry mud wall in the monsoon rain. They realized that while the river-fed lands gave us the literature of comfort, the rain-fed lands, our manam paatha bhoomi, karasa kaattukaranga vaanam paatha bhoomiya manam paatha bhoomiன்னு சொல்லுவாங்க. கரச காட்டுக்காரங்களுக்கு இந்த ராணா ரோனா ரொம்ப வராது, எம்ஜிஆர் வராது, எம்சிஆர் தான் சொல்லுவோம் நாங்கள். அந்த மாதிரி அந்த மானம் பார்த்த பூமியில இருந்து வந்த அந்த லிட்ரேச்சரை அவங்க புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. They realized that the dialect of the Karasal region with its sharp edges, its Telugu infusions and its raw energy was not rustic, it is nectar. அது ஒரு அமுதம் அப்படின்னு கீராயாவுடைய படைப்புகளை பிற்பாடு உணர்ந்து கொண்டார்கள். When you read Kira's
maybe the collections of short stories, or particularly this novel, that the first pages of Karisal hold a magic that in this book felt like the very ground where my great grandparents, my Poot and Pooty, once walked. I could feel their footprints rising from the dust. It ceased to be a fiction. For every character named in the novel, I found myself effortlessly fitting the face of a relative from my own life. These were not strangers. The characters became my kins. நான் பார்த்து என்ன வசீகரிச்ச எனக்கு முன் உதாரணங்களாக இருந்த பெண் கதாபாத்திரங்கள். வெயில் பத்தி தம்பி சொன்னாரு. வெயிலோட போறங்கிற அந்த டைட்டில கொண்டு வரதற்குரிய ஒரு பிரச்சனை குறித்து. வெயில் பொதுவா கரிசக்காட்டுக்காரங்களுக்கு ஒரு இரண்டாவது தோல் மாதிரி. இட்ஸ் லைக் எ செகண்ட் ஸ்கின் டு அஸ். சவலப்பிள்ளை மாதிரி வெயில நாங்க இடுப்புல வச்சுக்கிட்டே நாங்க பாட்டுக்கு வேலை பார்த்துட்டே இருப்போம். We don't have any complaints about scorching summer. 8 months of a year is scorching summer. ஆனா அது பற்றி எந்த பெருசா எதுவும் இருக்காது. சென்னைக்கு நான் முதல்ல வர்றப்போ குயின் மேரிஸ் காலேஜ்ல அப்படி ஒரு சமயம் வந்தப்ப, ட்ரெயின்ல ஏறி வந்தப்ப என்னை அரவணைத்து என்னை நாடக உலகிற்கு இழுத்து கொண்ட என்னுடைய மரியாதைக்குரிய பிரசன் அவர்கள் அங்கே உட்கார்ந்துருக்குறாங்க. நேரா ட்ரெயின்ல ஸ்டேஷன்ல இருந்து இறங்கி அவங்கள பார்க்க வர்றேன். அவங்க தான் தமிழ் நாடக உலகத்திற்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தி அந்த நாடக உலகில் என்னை பங்களிக்க வைத்தவர்கள். பிரசன்ன ராமசாமி. அப்படி நான் சென்னைக்கு வர்றப்போ நிறைய என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி, பிகாஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் டவுன் சவுத், இட்ஸ் நியரர் டு கொடைக்கானல் அண்ட் ஊட்டி. ஸோ where do you go for your summer holidays? Do you go usually to Coimbatore or Ooty or Kodaikanal? அப்படின்னு கேட்பாங்க. இப்போ எனக்கு அது ரொம்ப புதுசாக இருக்கும். ஏன் இப்படி வெயிலை பற்றி எல்லாரும் ரொம்ப பெருசாக பேசுகிறாங்க, வெயிலுக்கு எங்கே போவீங்க, சம்மருக்கு எங்கே போவீங்க அப்படின்னு. தட்ஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் டு மீ. ஸோ இது சம்பந்தமாக எங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஒரு அக்கா, கோமதி அக்காட்ட ஒரு சமயம் பேசிகிட்டு இருக்கப்போ எல்லாரும் வெயிலை பற்றி இப்படி சொல்கிறாங்கக்கா, யாருக்கு பார்த்தாலும் வெயிலை பிடிக்க மாட்டேங்குது. என்னுடைய கவிதைகளே, என்னுடைய கடைசி தொகுப்பு அவளுக்கு வெயில் என்று பெயர் தான், லேட்டஸ்ட் பொயட்ரி கலெக்ஷனுடைய இது. உள்ளூர் வெயில் வேற, சென்னை வெயில் வேற, இப்படி எனக்கு ஒவ்வொரு வெயிலும் எனக்கு வேறையா இருக்கும். அப்ப அந்த அக்காட்ட கேட்கிறேன் நான், அக்கா வெயிலை பத்தி எல்லாரும் இப்படி பிராதே கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க சென்னையில, எப்ப பார்த்தாலும் நீ என்ன நினைக்கிற வெயிலை பத்தி அப்படின்னு. அது சொல்லிச்சு, வெயிலை பத்தி என்ன, வெயில் எனக்கு பிடிக்காம போறதுக்கு வெயில் என்ன என்னோட வீட்டுக்காரரா? So that's how I grew up. So I could easily relate. இந்த அச்சலு கூட இதுல வர்ற எல்லா பெண் கதாபாத்திரங்கள் இவங்க எல்லாரோடையும் என்னால அப்படியே ரிலேட் பண்ண முடியுது. And when somebody brings them into life in a different language, taking them to a entirely different readers. ஏன்னா மொழிபெயர்ப்பு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு பின்னவீனத்துவத்துல அந்த சசூர் சொல்வார் இல்லைங்களா, மொழி தன் எஜமானனிடமே இடக்கு செய்கிறது. அதை நீங்க முழுமையா மொழிபெயர்ப்புல தான் உணர முடியும். தமிழும் தெரியும், ஆங்கிலமும் தெரியும், ரொம்ப பெருமிதமா நீங்க ஒரு ஒர்க்கை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண உட்காரவே முடியாது. ஒரு பக்கத்துக்கு 3 மாசம் அப்புறம் உங்களை அது இழுத்தடிக்கும். ஒரு சிறந்த மொழிபெயர்ப்பிற்கான அளவுகோலோ கருத்தியலோ இன்று வரை அறுதியாக இல்லை. I always keep Matthew Arnold as my best, because I grew up in that tradition of those days. Matthew Arnold, I.A. Richards, T.S. Eliot, F.R. Lewis. My professor T.V. Subbarao was a student of F.R. Lewis. So I belong to this tradition. அவர் எப்பவுமே சொல்லுவார், மூல மொழியில் படைப்பினை வாசிக்கும் பொழுது எந்த வகையான பாதிப்பினை வாசகர் அடைகிறாரோ அதை போன்ற விளைவினை பெருமொழியில் வாசிக்கும் பொழுது ஏற்பட வேண்டும் என்றார். இட்ஸ் மேத்யூ அர்னால்ட். பட் அவருக்கு நேர் எதிராக F.W. நியூமன் என்ன சொல்றாரு, மொழிபெயர்ப்பு என்பது மொழிபெயர்ப்பு தான், அது ஒருபொழுது மூலப்படைப்பின் விளைவினை பிரதிபலிக்க இயலாது. So always these are all, like contradictions amidst what is a translation. ஆனா விவாதங்களை தாண்டி ஒரு மொழிபெயர்ப்பு என்பது மிக முக்கியமான பங்களிப்பு. This is not just an event or a book which is just related to either literature or anything, like concerning with the academic world, but it is a very, very important contribution to the society, to the cultural space. That's why Pushkin calls translators or international knowledge coordinators. மொழிபெயர்ப்பு என்பது நிரந்தரமாக நாடு கடத்தப்பட்ட நிலையில் உள்ள ஒரு பிரதியின் அலைந்து திரியும் இருப்பே ஆகும்.
ஆனால் நீங்கள் மொழிபெயர்ப்பு குறித்து இத்தனை ஒரு விவாதங்கள், தியரி சூசன் பாஸ்னட் என்ன சொல்றாரு, மொழிபெயர்ப்பியல் கல்வியல் வார்த்தையும் அல்ல, பிரதியும் அல்ல, மாறாக கலாச்சாரமே மொழிபெயர்ப்பின் செயலாக்கம் கூடிய அழகாக மாறுகிறது. இந்த வாசகத்தை நான் படிச்சப்போ அதனுடைய அவ்வளவு மிக முக்கியமான சாரத்தையும் சுபஸ்ரீயினுடைய இந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ல நான் உணர்ந்தேன். ஒரு கலாச்சாரத்தினுடைய மிக முக்கியமான மொழிபெயர்ப்பின் செயலாக்கம் கூடிய அழகாக மாறியது என்று. ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானவில்லை. நம்ம கூப்பாரா சொல்லியிருக்கார் பாருங்க, மொழிபெயர்ப்புன்னா என்னன்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, சீம ஓட்டை பிரிச்சுட்டு கீற்று வைக்கும் வேலையை போன்றதுன்னு கூப்பாராயா சொல்றேன். இவ்வளோ டாஸ்கையும் மீறி இவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு நாவலை அவங்க ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறப்போ எனக்கு ஒரு 3 வழியில் இந்த படைப்பு ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப சுருக்கமாகவும் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சுபஸ்ரீ வந்து கீரா ஆல்வேஸ் த்ரூஅவுட் திஸ் நாவல் ஐ வில் என்கவுண்டர் திஸ் ஃப்ரேஸ், வெள்ளந்தி பய வெள்ளந்தி மனம், இப்படி சொல்லிகிட்டே இருப்பார். அதை சுபஸ்ரீ எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க? ஏன்னா ஒரு இடத்துல குய்யோ முறையோங்கிறத அவங்க அப்படியே குய்யோ முறையோன்னே பண்ணியிருக்காங்க. there's no equivalent for குய்யோ முறையோ. அதை நான் இதில் பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் ரியலி குய்யோ முறையோ a verbal equivalent of running helter skelter, அப்படி தான் ஃபுட் நோட்ஸ் கொடுக்க முடியும். காலத்தின் பெண்டுலங்கள் போல் அசையும் உன் பாம்படங்கள் அப்படின்னு நான் எங்கள் அப்பத்தாவுடைய தண்டட்டியை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பேன். பெண்டுலம் ஒளிபெயர்த்திடலாம், காலத்தின் பெண்டுலம் கூட. இந்த பாம்படத்தை எப்படி, பாம்படத்துக்கு நீங்கள் ஃபுட் நோட்ஸ் கொடுக்கணும். a long hanging earrings which is owned by the southern women which is made of, அதுக்கு ஃபுட் நோட்டே ஒரு பெரிய கவிதை மாதிரி வரும். ஸோ that is the problem. இவங்க அதை குய்யோ முறையோவை எப்படி நான் திருப்பி பார்க்குறப்ப அதுக்கு ஒரு ஈக்குவலண்ட்டு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அந்த வழியில் இந்த வெள்ளந்தி மனத்தை இவங்க என்ன ஒரு ஸ்பிரிட் எடுத்திருக்காங்க, டு டிரான்ஸ்லேட் திஸ் இன் டு இங்கிலீஷ் as innocence is an insult. Innocence implies ignorance. It implies a lack of knowing. But Vellandi is something deeper. It's purity of heart that survives despite knowing the harshness of the world. There's a very, very deep, subtle difference. அது அவ்வளோ அருமையாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. Kira translates this Vellandi spirit into the very structure of the novel. The story does not move in straight line like a Western novel. It meanders. It pauses to look at a tree. It stops to listen to a song. It moves like a bullock cart on a dirt road, slow, rhythmic and absorbing every bump in the terrain. It brings to us the distinct culture of the Nayakar community, sometimes a mix of Telugu, Kannada and Tamil speakers living in harmony. He shows how a cultural translation happens in real life. When a Telugu-speaking Nayakar interacts with a Tamil-speaking Dalit, a new language is born, a language of survival and brotherhood. This book preserves that unique linguistic heritage. And thank you, Shubhashri, for just bringing that sort of heritage to the obviously alien readers. The novel is divided into 2 parts. The first part is an anthropological treasure. It begins not with great kings, but with the introduction of the mundane things, the arrival of torchlight and tea. Torchlightum teayum அந்த கிராமத்துக்கு வர்றது தான் அந்த நாவல் தொடங்குவதனுடைய ஒரு தொடக்கம். And then we meet the true citizens of Kobalapuram. And I don't just mean the humans, I mean the goats, the cows, the chickens. In Kira's world, a cow is not just a livestock, it's a family member, it's a personality. எங்க ஊர்ல அப்படிதான். நீங்க நாயை வந்து பெட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ண முடியாது. நாயனா நம்ம 5 பேர் இருந்தாலும் அது 6வது ஒன்று. அதை எடுத்துட்டு நம்ம வாக்கிங் போனோம்னா இதை கூட்டிட்டு நடக்கணுங்கிறதுக்காக வந்திருக்கியாக்கும். பிகாஸ் நடக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் a way of their life. அண்ட் நாய் அது பாட்டுக்கு எங்கேயாவது ஓடி அது திரிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஸோ நாயை நம்மளும் நடக்கிறதுக்கு நேரம் ஒதுக்கி நாயையும் ஒரு பெட்டுன்னு கூட்டிகிட்டு போகிறதுங்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்கும். வேறு வேலை இல்லாமல் காலைல எழுந்திரிச்சு நாங்கள் நடப்போம், வேலைக்கு போவோம், நாட்டு நடுவோம், உட்காந்து எல்லாம் பண்ணுவோம். நீ நடக்கிறதுக்குன்னு கூலிங் கிளாஸையும் போட்டுக்கிட்டு நாயையும் கூட்டிக்கிட்டு நடக்கிறதுக்குன்னு அதை வெளியே இதுக்குன்னு வந்திருக்கியாக்கும் இதையும் கூட்டிக்கிட்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ஸோ அதுதான் இங்கே முழுக்க வர்றது. அண்ட் ஆஸ் ஹஸ் பீன் கிட்டப்பன், ஆஸ் மிஸ்டர் ராம் மென்ஷன், இஸ் கம்பேர்ட் டு த கோவில் காளை, த டெம்பிள் புல். எங்கள் ஊரில் எல்லாம் நான் விவரம் தெரிஞ்ச வரைக்கும் கூட கோவில் மாடுன்னு ஒன்று இருந்தது.
See, there is a subtle difference. We, the people of Noel, know what the temple bull represents. It is not the beast of burden. It's free. எந்த வீட்டில் வேணாலும் போய் சாப்பிடலாம். எல்லா வீட்லையும் அதுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. It's a pet. At the same time, அதுக்குன்னு ஒரு கேரக்டரை மெயின்டைன் பண்ணும். அதுக்கு ரொம்ப போய் பக்கத்தில் செல்லம் கொஞ்சம் முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி. It belongs to everyone and no one. It walks with a majestic gait, kicking up the dust. It represents a masculinity that's vital, virile, but ultimately in service to the community. When Kittappan tames the bull or when he single-handedly knocks down the slippery tree, we don't see a man showing off. We see the raw energy of the land manifesting in human form. இது மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. சாமி கண்ணாசாரியுடைய அதை சொல்லலாம். And then comes the women. Oh, how beautifully Kira writes about women. This novel introduces a concept of Bangaru Pachi, which is a very, very important concept, I would say. அது வந்து பங்காருன்னா தங்கம். The custom where a woman having tied the thali to a specific tree gains a social sanction to live with the man of her choice. Think about the theory behind this. In a society that we dismiss as backward or patriarchal, there existed these secret pockets of agency. There were mechanisms for women to claim their freedom. Kira documents this not with judgment but with wonder. He shows us that our ancestors had complexities that modern sociology cannot easily categorize. And he doesn't romanticize anything. He's honest about the darkness. The story of Achinthalu is searing. The love between her and Kittappan is the stuff of legends, a love that transcends marriage, separation and social norms. Women have had their freedom at that time. என்னோட அப்பா சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஓடு கொடுக்கறது அப்படின்னு பிடிக்காம கோவிச்சிட்டு போய் அவங்க அம்மா வீட்டில் ஹஸ்பண்டோட அவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்து போயிருந்தாங்கன்னா, இஃப் ஷி டசன்ட் வாண்ட் டு கம் பேக் அண்ட் லிவ் வித் ஹர் மேன், நம்ம கூரையில் வேஞ்சிருக்கிற அந்த ஓடோடைய ஒரு சின்ன பாகத்தை உடைச்சு கொடுத்து விட்டுருவாங்க. இட் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லிவ் வித் யூ. ஏதாவது வம்பு பண்ணிட்டு இருந்தானா ஒரு ஓட்டை பிச்சு கொடுத்து விட வேண்டியதுதான். தட் இஸ் ஹவ் ஷீ த்ரெட்டன்ஸ். ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் இது கீரா ஐயா கூட எவ்வளோ படிச்சிருக்காரு என்னன்னு மிஸ்டர் ராம் வாஸ் ஆஸ்கிங் மீ. அவர் அழகான ஒரு கவிதையில் சொல்லியிருப்பார், நான் மழைக்காக கூட பள்ளிக்கூடம் பக்கம் ஒதுங்கியதில்லை கீரா ஐயா. அப்படி ஒதுங்கிய பொழுதும் பள்ளிக்கூடத்தை பார்க்காமல் மழையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன். மை ஓன் அப்பத்தா, மை ஃபாதர்ஸ் மதர் இஸ் லைக் தட். எங்க அப்பத்தா வந்து தெருச்சண்டை போடுறதுல ரொம்ப வல்லவங்க. கிராமத்துல எங்க ஊர்ல வந்து தெருச்சண்டை போடுறது, ஒப்பாரி வைக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே you have to have a certain nuanced understanding. Why do we women indulge like that? ஏன்னா அவங்களுக்கு கஃபே கிடையாது. அப்போ அவங்களுக்கான மனவெளிகள் என்பது இந்த தெருவில் அவங்க ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசுகிற விஷயம். ஊருக்கே கலைஞர் ஐயா வந்து தாமிரவரணி தண்ணியை குழாயில் he has brought. Everywhere our village is filled with all the houses were equipped with taps because he has brought that scheme. அதில் ஒரே ஒரு அக்காவுக்கு மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப பஞ்சவர்ண அக்காவுக்கு மட்டும் ரொம்ப வருத்தம். I said, you need not, go to other streets to fetch water. Now it's very convenient. ஏன் இவ்வளோ சலிச்சுக்கிற, குழாயை கொண்டு வந்துட்டாங்க, எதுக்கு இப்போ குழாய் தேவையான்னு ஏன் சலிச்சுக்கிற அப்படின்னு நான் சொல்லுது. திண்ணையில் மாமியார் உட்காந்துருக்கு, பின்னால் போனால் நாத்தனார் உட்காந்துருக்கு. குழாயடியில் தான் போய் வாயார முடியும் என்னால். that word வாயாறுதல், குழாயில் அடியில் தான் போய் நான் எங்களோட பிள்ளைகளோட சேர்ந்து என்னோட நான் வாயாறிட்டு வர முடியும். இப்போ அதுக்கும் ஆப்பு வச்சு எதுக்கு குழாயில் தண்ணியை கொண்டு வந்து நீங்கள் விடுறீங்க? நான் என்னவாது சொன்னேன்னா, நான் பாட்டுக்க போயிட்டு 1 மணி நேரம் குடத்தை சுமந்துட்டு அங்கங்கே வாயாறிட்டு வருவேன். ஸோ தீஸ் வேர் த ஸ்பேசஸ் wherein women can be their own. அதனால நான் இன்னும் சொல்லுவேன், ஏன் உங்கள் மதுரையில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு கல்யாண வீட்டில் 50 பேரை போஸ்டர் ஒட்டி வச்சுருக்கிறீங்க? people ask me, செல்ஃபோனு வாட்சை பார்க்குற மாதிரி இப்படி நிற்கிற மாதிரி ஒரு 50 பேரை பெருசாக கல்யாண வீட்டில் பொண்ணு மாப்பிள்ளையை விட மாட்டி வச்சுருக்கிறீங்களே, டோன்ட் யூ ஹாவ் எனி டீசென்சி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நான் பதில் சொல்லுவேன். அந்த முகங்களை எல்லாம் இது வரைக்கும் யாருமே பேப்பர்லையும் போட்டதில்லை, அந்த முகங்களுக்குன்னு ஒரு அடையாளமே கிடைச்சதே கிடையாது. ஆகையால அவங்க தங்களை உரத்து கொண்டாடி கொள்கிறார்கள். என்ன போய் மெதுவாக ஊரில் போய் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களான்னா எனக்கு பேச தெரியாது. உரத்து பேசுகின்ற அந்த ஒரு பண்பாட்டு வெளியில், இனக்குழு வெளியிலிருந்து அங்கே ஒரு மைலில் அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, இங்கே தண்ணி பாய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க,
உரத்து பேசுகின்ற அந்த பண்பாட்டு வெளியில இருந்து வருகின்றேன். ஆகவே உரத்து பேசுவதுங்கிறது டீசன்சி இல்லை, உங்களுக்கு எட்டிக்கெட் இல்லை அப்படின்னு சொல்றத ஒரு காலத்திலையும் என்னால் ஒத்துக்க முடியாது. அதை தான் ஹீரா இங்க கொண்டு வர்றாரு அவருடைய எல்லா படைப்புகள்லையும். If part 1 is about the soul, part 2 is about the awakening. And the second part of the novel is very, very important, because when we read about the Indian freedom struggle, we read about Delhi, Kolkata and London. We read about roundtable conferences and signed treaties. What happened in the dusty streets of a remote Tamil village? Kira has brought that in this novel. That is why I feel very happy when this is introduced in English. See, empire was writing their history in a canonical language, in a subaltern history, in a post-colonial writing. We write our history, and we are no more margins. We write our history against the empire. எங்களுடைய வரலாறுகளை எங்கள் மொழியில், வட்டார வழக்கு மொழியில் இருந்ததைப் போல அப்படியே எழுதி எங்கள் வரலாறு இனிமேல் எங்களால் மட்டுமே எழுதப்பட வேண்டும் என்று சொன்னது கீரா. அது அந்த மத்தியமம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மையத்திற்கு எதிரான ஒரு போஸ்ட் கலோனிய செயல்பாடாக நான் எப்பொழுதும் பார்ப்பேன். அந்த வகையிலே இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். Young men leave the village for education and return with fire in their eyes in this particular village. They bring back dangerous ideas, socialism, equality and hygiene. They fight against the toddy shops that ruin families. They fight against the caste divisions in the school. But the most fascinating aspect is how they view the national struggle. Kira is very brave. He does not shy away from the complexities of time. The people of Kobalapuram revered Gandhi, yes, but they were sometimes critical to all their leaders also, and that is also brought about in this novel. The heroism of Bose and the mutiny, and then there is this electric excitement that Bose generated in that villages. But the climax of this historical narrative is the Royal Indian Navy mutiny of 1942. இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் வந்து என்ன வைக்கிறார்னா, I must address that, something very sensitive and very necessary. But this book is not just history, it's a weapon against hypocrisy. We live now in a time of loud nationalism. We live in a time where Desh Bhakti is often measured by how loudly you can shout or what color clothes you wear. The text of Gobalapuram Makkal invites a specific group of people, let's call them self-proclaimed guardians of culture, to read this book. Why? Because when you read this book, you look for the ancestors of today's super patriots in the freedom struggle. You look for them in the protests. You look for them in the jails. You look for them among the martyrs. And you find silence. There is no trace of such fake or so-called patriots in those pages of history. And the book vividly portrays it was a common villager, the leftist, the congressman, the Muslim leaguer, the ordinary farmer who bore the brunt of the British boot. It was the Vellambi people who starved. It was the youth of Gobalapuram who hid from the recruiters or fought in the mutinies. So this novel reminds us that it was the same Bharat Mata then, it was the same land, it was the same religion. Yet there was a group that did not shed a drop of blood or a bead of sweat for this freedom, and today it claims the loudest ownership of this nation. Kira does not preach this directly, but the history he documents screams it. By reading this, one is forced to confront the truth. Patriotism is action, not noise. It is the struggle of the farmer, not the slogan of a politician. So if this book is a mirror, if you stare it into long enough, you have to face your own conscience. And this aspect of it only makes this work, transcends this work not merely as a carousel work of literature, but a work which appeals to the universe. உலக பொதுமயமான ஒரு இலக்கிய படைப்பாக இந்த புத்தகத்தை மாற்றுவது என்பது அதனுடைய இரண்டாவது பாகம்தான். And I must turn my attention also, when I come to the end of my sharing of the thoughts, to the person who has made it possible for this masterpiece to reach a global audience, our dear Subhashri Deshikan. To translate Kira is perhaps the most difficult task, which is equivalent to hiking up or mountaineering Mount Everest, I would say, in Tamil literature. I would argue that it is harder than translating great epics.
because when you translate an epic, you are translating formal language. But when you translate a work like Kira, full of dialectical nuances, you are translating sound, you are translating smell, you are translating a texture, you are translating a culture, and she has mastered the art of it because of her sheer commitment and sincerity with which she sat the original. Kira writes in Vattara Valakku, the dialect of the rain shadow region. It's a language filled with agricultural metaphors, specific caste-based idioms, and words that have no direct English equivalent. You need to be very, very careful. In one of those places, she has also mentioned about it. See, when Nietzsche Pinandu, Rengupati sometimes refer the cook or white persons as Nietzsche Pinandu. Pinandu in Telugu means Paiyan. Nietzsche means one who is low. So, the translator has to give a footnote like this. Translator says, this passage has been translated as it is. It represents the way this character, an elderly woman born in a dominant caste, speaks at that point. It does not reflect the views of a translator or the writer. So you have to be extremely cautious and careful. பாரதியாரே அவர் காலத்தில் அந்த வரலாற்று பின்னணியோடு வைத்து நாம் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். அதுதான் அவருக்கு நாம் செய்கின்ற நியாயமான மரியாதையும் நீதியுமாம். மகாகவி என்று நாம் ஒருவரை போற்றுகின்றோம் என்றால் அந்த காலத்தின் பின்னணியில் வைத்து அவரை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். மிக மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பாக ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் அந்த விதத்திலே மிக சரியாக நடந்திருக்கிறார் என்று நான் நினைக்கின்றேன். And then a lesser translator would have sanitized this book. They would have polished the rough edges to make it readable for an English audience. There is always this danger of readability. Make the text readable to a foreign reader. They would have turned the temple bull into just a strong man. They would have turned the red earth into just dust. But our translator has done something courageous. She has refused to flatten the text. Reading this translation, I felt the struggle and the triumph of the translator. She has walked the tightrope between readability and authenticity. That's another important point I want to make it here, very clear here. She has managed to keep the rhythm of the village gossip. When the characters engage in heated debates, the English translation captures that statico rhythm of the argument. She has retained the specific cultural terms where necessary, trusting the reader to learn rather than diluting the culture to make it easy. That is also a very important space a translator should give a reader. So her translation does not just transport the story of Gopalapuram into English, it transports the atmosphere. It allows a reader in London or New York to feel the heat of Kovilpatti sun. We often say that a translator is a traitor. மொழிபெயர்ப்பாளர் ஒரு மிகப்பெரிய துரோகி என்று சொல்லப்படுவதுண்டு. இப்போ என்னுடைய கவிதைகளை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட மொழிபெயர்க்க முடியாத அளவிற்கு பிரதேசத்தன்மை உடையவை கவிதைகள். அதனால தான் நீங்க எப்பவுமே என்னட்டு கேட்பாங்க, you can very well acclaim if you write straight into English, probably you can get international acclamation or accolade straight away. But I will definitely refuse that and I would say that no, என்னுடைய மொழியில் புழுதி படர்ந்த கிளைச்சாலையின் அந்த கவுச்சி வாடையும் புழுதியும் கலந்த மொழியில் எழுதுவதுதான் என் கவிதைக்கான அடிப்படை வேர். அதை அடகு வைத்து நீங்கள் சர்வதேசிய ஒரு அங்கீகாரம் பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நான் நினைக்கின்றேன். அப்புறம் ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் குறித்து ஒரு ரொம்ப அருமையான ஒன்றை நான் படித்தேன். ராமாராவ் என்கின்ற மொழிபெயர்ப்பாளர், அவர் உங்களுக்கு கிடைச்ச பாராட்டு என்னன்னு கேட்குறாங்க. அவர் ஒரு சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளர். அவர் சொல்றாரு, எனக்கு கிடைச்ச மிகச்சிறிய சிறந்த பாராட்டு இவர் ஒரு அடாவடியான மொழிபெயர்ப்பாளர் அப்படிங்கிறத நான் சிறந்த பாராட்டா நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா அது ரொம்ப அந்த ஆத்தென்டிசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், எந்த விதத்திலையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம. அந்த வகையில் she has also done full justice as a translator.
My dear friends, I have always owned my heritage by wearing it like a crown. I know that the literary lineage of the black soil is second to none. We have Kuvalagiri Sami, we have Pumani, we have so many writers from the Karisal soil. We have எத்தனையோ பேர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்லேருந்து வஉசி ஐயாலேருந்து எத்தனையோ பேர் அந்த விதத்திலையும் பங்களிச்சவங்க வர்றாங்க. And standing tall among them is எங்களுடைய முன்னத்தியர் ஐயா கீரா ஐயா. அவருடைய 100வது பிறந்த நாளை நாங்கள் மிகச் சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு இருந்த சமயத்தில் அவர் 99வது வயதில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நிறைவு எழுதினார். ஆனால் அவர் இருந்திருந்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இதே இந்த போஸோட இந்த புஸ்தகத்தை கையில் வாங்கி சுபஸ்ரீயை வந்து கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணியிருப்பாரு. He did not write from an ivory tower. He wrote from the Thinnai. He wrote with a pen dipped in the sweat of the farmer. He proved that story of a single village, Kobalapuram, is a story of India. So I conclude with an invitation to the youth, to the elders, and yes, even to those who disagree with this politically. Read Kobalapurathu Makkal. Don't read it just because it won Sahitya Academy Award. Don't read it just because it's a classic. Read it to smell the rain on dry earth. Read it to hear the bells of the temple bull. Read it to understand the fire of the women who refuse to burn. Read it to know what real freedom looks like. And to conclude, I'm so happy that Subhashri has brought that spirit per se in the English translation, and I would like to commend her for her tremendous contribution to Tamil literature as well as also to the English literature. Thank you very much.